na mwindi wa mbingu ambaye alipigana sana na wazungu, Paulo Ngei, Ndingi Mwananzeki na George Ndenge, Jiji Ndenge, tulikuwa naye katika Ford. Kusema tu machache, manake yuko wengi sana, Jedi Kali na kadhalika. Hapa kwanza mimi nilifika hapa Ukambani mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa na baba yangu akanileta, manake wakati huo 1961 wale Kapengura 6 walikuwa wamewachiliwa huru, wakaja Kisumu, na baadaye Jaramogi akalikwa kuja hapa kwa bwana Paul Ngei kule Tala. Hapo ndio mimi nimeona kwanza wale Wakamba wakirukaruka wakicheza ile ngoma ya Wakamba wakati hiyo. Lakini mbele ya hiyo Ngei alipokuja Kisumu, mkutano ile ambaye Mwalimu Nyerere alikuwa pale, kulikuwa pale na Kenneth Kaunda na Joshua Nkomo na Kamuzu Banda kule Kisumu. Ngei alitetemesha Kisumu, kaongea juu ya mashamba Kisumu. Wakati huo ndio walikuwa wachiliwa huru mwezi mmoja tu peke yake, na Ngei aliongea kwa kirefu sana juu ya mashamba. Ndio akaja akabatizwa bwana mashamba, aliimba pale, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu hapa Kenya. Kwa hivyo mimi nasema Wakamba wamefanya mambo mengi zaidi. Ndio sababu mimi nasema tunataka kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Mimi nimepata kura hapa kwa Wakamba. Hata mwaka ile 2007 nilipokuwa natembea na Kalonzo natembea, nilipata kura hapa. Na baadaye tumekaa pamoja na Kalonzo 2013 na 2017 tukapata kura hapa ambayo ilikuwa inanyesha kama mvua Ukambani. Kwa hivyo natoa shukrani sana kwa watu wa Wakamba. Sasa mimi nilisema ati sasa tuko kwa harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu na ya mwisho ni ukombozi ya uchumi katika taifa letu, economic revolution. Na hapa ndio sisi tunaleta vijana wa Kenya wawe mstari ya mbele. Hiyo ndio sababu tumeleta hii mambo ya azimio la umoja. Kwa sababu gani? Hatuwezi kutekeleza wajibu wetu kama taifa kama tumetengana. Ndio sababu waanzilishi wa taifa letu walikuwa na ndoto. Hiyo ndoto iko katika wimbo wetu wa taifa ambayo nasema, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa kwa sababu hatujakuwa kaa na undugu, amani na uhuru, ni sababu hatujaweza kupata raha na ustawi. But that is the Kenyan dream. Ndio sababu mimi ningelenga mambo ya umoja ya Wakenya. Mtu mwingine ameongea hapa mbele yangu, amesema ukweli mtupu, ati Kenya kuna chuki mingi. Manake mtoto akianza kufanya interview, ingawaja yeye anafuzu, ana qualification, lakini jina yake ndiyo itaamua kama atapata kazi au atapata kazi. Akishatangaza huyu Mutua ngambo hii, Uhuru ni Ngilu ngambo hii, huyu ni Onyango ngambo hii, na kadhalika, mpaka uwe fulani bin fulani ndio aende ngambo nyingine. Hiyo ni kitu tunataka kumaliza katika taifa letu.
uchumi wetu unaweza kuimarika. Umeongea kwa mrefu sana juu ya mambo ya uchumi ya hapa Ukambani, na nimesoma ile memorandum ambayo nimepewa hapa. Sasa nchi ya Ukambani hapa ni nchi ambayo iko na rotuba mingi eneo zingine. Ndio zingine kuna sangine kama kuna ukame, kuna njaa mingi zaidi. Lakini sasa ile mvua inanyesha kwa fujo kabisa, ambayo inaleta mafuriko. Hiyo maji inabebwa, inaenda kwa mito inabeba na kupeleka baharini. Bahari haina haja na maji. Bahari iko na maji ya kutosha. Nchi kavu ndio iko na maji, ina haja na maji. Kwa hivyo sisi tunaweza kutumia mbinu zetu. Sasa ile mvua inanyesha kwa wingi, tunashinga mabwawa na vidimbwi, tunavuna maji. Ili ukame ikija, maji yako ya kutosha ya kutumia matumizi ya nyumbani na kwa wanyama na kadhalika. Inawezekana. Nchi ya Israel ni jangwa, lakini kule Israel machungwa yanatoka huko, maembe yanatoka huko na kadhalika. Israel is a net exporter of agricultural products. Na hiyo maji tu, wao wanachukua ile maji ya chumvi, wanatoa chumvi, inakuja kwa maji safi. Sisi hapa tuko na mvua inanyesha hapa. Kwa hivyo sisi tunaweza kuvuna maji ya mvua, tunanyesha naye mashamba yetu. Tuko na mito hapa. Mito Tana inapita Ukambani. Mito Ardhi inatoka hapa, naenda huko chini. Hii yote sisi tunaweza kutumia ili tuweze kuleta chakula ya kutosha kwa watu wetu na kulisha taifa la Kenya. Mambo mengine maongea yake ni juu ya mambo ya vijana. Na hii maneno nimeongea mara mingi zaidi. Taifa letu ni taifa changa kulingana na umri ya watu wetu. 70% ya watu wetu wako chini ya miaka 35. Na vijana, inasema the youth bulge. It can either be a blessing or a curse, depending on how you make use of that potential. If you don't empower them, they become drunkards, drug addicts, criminals. They become basically a drag on the society. But if they are properly empowered, given proper education and skills, they become source for wealth creation in our nation. And this is what we must do. We want to make use of this youth resource in our country. Inawezekana. It can be done. It has been done in other countries. They did it in China. They did it in Korea, in Malaysia, in India. It can be done in the Republic of Kenya. We can do it with determination. We can be able to empower our youth. And once they have required the requisite skills, we give them capital so that they can be able to become entrepreneurs. So we must be able to then support these young budding enterprises, micro, medium, and small enterprises. So we need to empower them. And we must give them a source of capital where they can borrow money so that they can be able to start these enterprises. This is a commitment that we want to do in our country. And then we have also said that in our society, because our society is still poor, you have got very many poor people who, due to certain natural calamities like drought na kadhalika, hawezi kuona chakula. Saa ingine serikali naleta ile relief food, peleka mahindi, peleka maharagwe, peleka unga na kadhalika. I've said we can do it in a different way. This means that we require a social safety net program. And we've said that we intend to bring the biggest social security fund in our country, on the continent of Africa, which does not have
Anybody with somebody who was earning has lost his job for one reason or the other. These families will get a cash transfer from the government on a monthly basis, 6,000 shillings. Nikisema hivyo, nasema Raila, nasema porojo, nasema pana. Hiyo ni ahadi. Inawezekana. Inawezekana. Where there is a will, there is always a way. And there is a will to ensure that no Kenyan lives in a deplorable condition. No Kenyan sleeps hungry because of lack of food. It's a shame in our society. In the UK, this is called the dole. If you lose your job, you go and register there. And every week, you go for the dole. If you are, for one reason or another, unemployed, the same. And that helps people. It's done also in the United States of America. It's done in Brazil. It's done in Namibia, in Africa here. So what I'm talking about is not something that is strange, except that there have been no way to do it. We can do it here. Every year, there's still a lot of money. President Uhuru Kenyatta told you 2 billion kila siku, over 700 billion per year. We know where those loopholes are. Me and Charity and Mutua here, Ngoye there, Kivuta, you've been in government. I've been the Prime Minister of the Republic of Kenya. Mimi najua pale kuna mianya pale ambayo natoboa. Mtaziba zote. Tutapata pesa ya kutosha ya kumudu hiyo mpango kama haya. Na tena pesa ya kutosha ya kuleta proper investments. Kenyans do not want the cooked fish. Kenyans want to know how to fish themselves. This is what we want. We want to make all Kenyans fishermen and fisherwomen so that we can walk with pride as a proud people. Wakenya ni watu ambaye wana majivuno. Hata kama mtu anakuja kwako kuomba, anasikia haya. Lakini anaomba tu kwa sababu ni lazima. We want to make our people to walk with pride. China has been able to remove 300 million people from poverty to middle income status in 30 years. We can do it here in Kenya. We can do it if you are determined to do it. And that's why we want to bring all our people together so that we walk as one nation, one people. And hiyo sababu mimi nimeleta U5. Utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Tunasema inawezekana. Sinawezekana? Utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji. Hiyo mimi najua tutaweza kama Wakenya. Hapa Ukambani nimeambia nyinyi tuko na mito mbili, Athi na Tana. Sasa hizi mito tunaweza kuyatumia vizuri. Sisikae kama wale ambao walikuwa kule Israel, kule Babylon, alafu walikuwa naimba
Nikimalizia mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta ili tuweze kuleta rasilimali chini mashinani. Lakini wale ambao walikuwa na sisi kule Bomas of Kenya wanajua kwamba ugatuzi ina maadui wengi zaidi. Yule jamaa ambaye alikuwa chairman ya devolution committee in Bomas, Dr. Odinga, alivamiwa kwa bomo yake mchana namna hii, akapiga risasi mbele ya watoto yake, akawawa. But eventually we succeeded in bringing down devolution. Tofauti ya devolution na ile unitary system ni kama usiku na mchana. Zamani mlikuwa hapa na DC na PC alikuwa anakaa huko Embu. DC anakuwa anakaa huko Machakos, mwingine Kitui, alafu na DO, alafu chief of sub chief wanavaa uniform. Kazi yao ilikuwa tu kuja kwa mabaraza ya machief na kutoa onyo. Serikali itachukua hatua kali kwa wale wakina mama ambao wanatengeneza shangaa na kadhalika. Lakini pesa ilikuwa hakuna. Hata walipoleta DDC as a district focus, hiyo DDC walikuwa naita bottoms up. Hiyo DDC ilikuwa naita bottoms. Kwa hivyo ile vile wanasema sasa wale wengine sio kitu mpya. Hii ni DDC tu ndio wanaongea juu yake. But sisi, we brought a proper government down to the counties. What now remains is to bring more resources to the counties. And that was the intention of BBI. We will bring more resources and to ensure that those resources are being used effectively. This is what we want to do. That is joint planning between the national government and the county government. And we agree these are resources which are going to be used by the county government. And these ones here will be used by the national government. Kwa mfano, wakati huu, mimi mwenyewe nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndo nilileta hizi road boards. Kenha, Kera, Kura. Mimi nilileta. In a devolved system, we don't need Kura na Kera. Those should be under the county government. Those resources should be made available to the county governments and give them capacity to be able to do those roads. They will be able to do them. So this is one of the commitments that I'm making. That one, we will bring more resources down to the counties and we will ensure that resources are being used effectively for the benefit of the people of our country. Asanteni sana. Mungu awabariki. Niombe tusalie tumesimama kwa wimbo wa taifa utakao. Samahani, Gavana. Tafadhali tutaenda katika mkutano wa sisi sote pale bus stop na wale wa Makueni